Ujambo mpenzi mtazamaji wa KBC Channel 1, nikitumai kwamba mzima tangu wiki iliyopita tulipokuwa pamoja. Ni juma lingine tunakutana kulikunjua jamvi letu la mkulima, tukiwa tayari kujifunza mbinu tofauti za kilimo, teknolojia, huku tukijenga taifa letu. Kama desturi, mimi ni wako Fredrick Mbatha. Karibu. Msimu huu wa corona mambo yamebadilika sana, ikitia ndani watoto wa shule. Basi ili kuwafanya ama kuhusisha katika msimu wa corona wasizembee, Bwana Ken alianzisha mpango wa kuwaelimisha na kuhusisha katika sayansi na kilimo. Kivipi? Tazama ujione. Watoto ni baraka na zawadi kutoka kwa Muumba, na kisha wao ndio viongozi wa kesho. Basi, ili waweze kujimudu na kutufaa wakati ujao, ni vyema kuwafunza tangu wangali wadogo. Tulikutana na Grace na ndugu zake hapa Uthiru, na kwanza tulitaka kujua kama anafahamu kinachoendelea duniani hivi sasa. COVID-19 is a disease that kills a lot of people, and it has some symptoms like coughing, sneezing, people cannot breathe. Msimu huu wa janga la corona imekuwa vigumu watoto kwenda shuleni, na ili kuwakinga imelazimu wazazi kuwazuia watoto wao majumbani ili wasitoke nje na kutangamana na watu bila kujua hali yao ya afya. Mostly we revise and we wear mask whenever we are going outside to visit people or outside along the road, and we spend most of the time in the house with our mom, helping her with the house chores. Mbali na kujisomea nyumbani, kuna mradi mwingine ambao baba yao aliwasaidia kuanzisha ili kuhakikisha wanatumia muda wao vizuri na bila ya kuchoka kukaa siku nzima nyumbani wakiangalia televisheni. The fun activities that I love mostly are those experiments that I do, and every day, and where I keep them is a very important place, and my dad told me it's called a maker space. So whenever I make things according to what they have said, I put them in my maker space together with those that I have kept, and whenever we are competing, that day I move the experiments from my maker space and show them out in whatever I've done. First of all, I told my dad that I want to start this garden. My dad told me that there is a garden that I must start. Then I asked him if he has the opportunity to go and buy my seedlings for spinach, kumawiki, and capsicum, and also potatoes. Yes, and as we planted them the day that my dad brought the seedlings, and we also watered them that day. Katika kishamba chao kidogo wamepanda mboga, tomato, ndizi na mahindi kwa usaidizi wa baba yao. Hata wameweza kutengeza greenhouse yao ya kupanda mboga kwa gunia. Si kilimo tu bali pia sayansi, wao ni wajeledi. The balloon fireproof, it was showing that when we have water in a balloon, it can't burn because the water is making the balloon to not burst, but the one with air, it can burst easily because the candle was heating the balloon, so it made it burst. Pia tulionyeshwa jinsi maji yanavyoweza kutulia ndani ya glasi bila kumwagika, hata glasi ikiwekwe ikiangalia chini. Pressure and water. I use water, a glass, and a sieve, and like a rubber band. So when I put it upside down, and when I put it upside down, I put the plate on the glass, and together with it supported the water, and the water to not pour. Iwapo unadhani kazi hizi zote Grace analazimishwa, basi umenoa. Alitueleza anapenda sana kazi anayofanya, ndio maana
Kabla ya kwenda shambani, yeye kwanza huchora chini jinsi anavyotaka shamba lake liwe kabla ya kupanda. Naye si mchoyo na maarifa aliyopata. Yes, I love what I'm doing, and I also want to engage my classmates and also my friends who I have, and I want them to see that this is important. In fact, when I'm planting those crops, it makes me feel good that right now kids are eating too much. That's why I've planted those crops, and I get busy when I'm there, and me and my sisters always enjoy with my dad when we are planting it, when we are weeding the plants, when we are also watering them. Tamara ni mtoto mwingine anayetumia msimu huu kwa kujifaidi. During this COVID-19, I was stuck in quarantine all day. So my mom now told me this meeting. It's called Fagne, and I joined it today, and we're told to be, and we saw so many that the host was doing. He was doing so many experiments, and he told us an assignment to create something, to find a maker space, and we had our mentor. So one day I went and looked for a maker space. It was a simple old boring table that we used for our computer, but now the computer, the keyboard and the mouse, they were all thrown away. So I put some things in there, and also I showed to them. But when the time was about to show our experiment, I showed them, and I upgraded my maker space. Now the maker space I brought was in the sitting room, because in the bedroom looks so messy. Licha ya kwamba yeye na wazazi wake wanaishi mjini, bado ameweza kuwa na kijishamba chake kidogo na kupanda vitu 2-3 kwa kutumia ndoo za maji na kuziweka varandani. I planted tomato, I planted arrowroots, strawberry, cancela, spring onions, sukuma wiki and spinach. And the challenge here and why is it going like this dry? Because of the sun. It's not getting enough sunlight and food, just because we live in a flat. And the other neighbor, I was given a garden by a neighbor because the plant there, she has planted well. Kutokana na juhudi zake licha ya changamoto, basi mamake alimuomba jirani kajisehemu kadogo ili kumwezesha kupanua shamba lake vyema. The garden I was given was for my neighbor because in the balcony there wasn't enough space because of the old fridge that we used, and enough sunlight. And the other one I was given by my neighbor so that I was able to water, and I was able to plant. I planted tomatoes, onions, flowers, pumpkin. Mbali na jua na mbolea, maji ni muhimu kwa mimea yako, na Tamara anafahamu hilo vizuri. I water my garden not every day, because I don't water my plants every time, because it's not good for watering the plants all the time. Janga hili ni la kusikitisha, lakini watoto hawa wametumia muda huu mwafaka na kutojutia kubaki nyumbani. Hii ndiyo ndoto ya Tamara baada ya kumaliza shule. For now, if I want to become fashion designer, not only I will be fashion, but I will also grow a garden. Hope naye, mbali na kusaidia nyanyake na babu yake kufuga kuku pale nyumbani, amejitosa katika kilimo, kwani anafahamu fika chakula ni muhimu kwa watu wote. Ndio maana leo hii alikuwa anafunzwa jinsi ya kutayarisha shamba kabla ya kupanda mboga. My name is Hope. I learn at Mbatha Girls High School. I'm in Form 1. I knew about the agri-COVID garden from Dr. Fan. I started growing the garden last week. I grew spinach, sukuma wiki and manago.
I also do that because I don't want to be idle. Kazi zenyewe si ngumu sana na watoto wanafurahia mpango huu huku wakisubiria wakati wa kurejea shuleni tena. Licha ya kwamba wengine wamekumbwa na changamoto za hapa na pale, wengine mimea yao imenawiri vizuri. Ama kweli siku za usoni tu kuna viongozi thabiti katika nyanja hii ya kilimo na utafiti.